mpagarariye intara y'Amagepfo, ndi umunyarwandakazi w'imyaka 20, aba narangije icyiciro cy'amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2019 n'ishami ry'icungamutungo. Impamvu numva na Miss Rwanda utaha nuko nifitiye icyizere kandi numva ko hari umusanzu ndatanga ku gihugu cy'u Rwanda. Iri rushanwa rizanteza imbere binyujije mu kwitinyuka, abasha kwihangira imirimo kuko nibwo buryo nzamubonye bwo kubigeraho. Icyo nzafasha abanyarwanda nuko nzafatanya na leta mu kugabanya amakimbirane ari mu ngo, kuko niyatera ubukene, agatera ubwicanyi hagati y'abashakanye, agatera gutatana k'umuryango no guhunga imiryango kw'abana kujya mu muhanda gushakira y'ubuzima. Iki cyorezo cya COVID-19 isomo cyansigiye ni ukwirinda gusesagura, ahubwo agerageza kwizigamira. Ubutumwa naha abanyarwanda n'urubyiruko muri rusange mu bwerekeye kuri iki cyorezo cya COVID-19 nuko bakubahiriza amabwiriza ashyirwaho na leta, bambara agapfukamunwa neza, bakaraba intoki n'amazi meza n'isabune, cyangwa bagakoresha umuti wabugenewe wo koga intoki, bagahana byibuze intera ingana na metero 1 hagati yabo, birinda n'ingendo zitari ngombwa. Ikindi kibazo nakwibaza mutambajije, ese niki nabwira abantu badashyigikiye ko Miss Rwanda ikomeza? Miss Rwanda numva ko ari umuyoboro mwiza ufasha umwana w'umukobwa mu gutanga umusanzu mu guteza imbere igihugu cy'u Rwanda no kwiteza imbere. Murakoze. Mwiriwe neza, amazina yanjye ni Uwera Saleno, mfite imyaka 21 y'amavuko, niyamamarije mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Huye. Ikintu cyatumye numva ko na Miss Rwanda umwaka uzaza ni icyizere n'urukundo mbikunda. Irushanwa rya Miss Rwanda ni irushanwa riha umukobwa amahirwe, ni irushanwa kuvana kuri level imwe rikaba ryakugeza ku yindi, riguha izina, riguha ububasha bwo kuba wasohora ikikurimo kikaba cyabasha kugera ku banyarwanda cyangwa n'abandi bose ku isi yose. Ikintu nazamarira abanyarwanda muri rusange, cyane cyane nk'abakobwa bagenzi banjye cyangwa urubyiruko muri rusange, cya mbere ni ukubumva, kubatega amatwi, kubaha ibyangombwa bikenewe mu buzima, cyane cyane nibanze ku mushinga nzaba ndi gukoraho. Ikindi ni ukubibutsa ko ikamba nawe nambaye atari iryanjye gusa, ni irya buri mukobwa wese. Icyorezo cya coronavirus, ikintu cyansigiye kwizigamira, kumvira, kubahiriza amategeko, nibyo bintu by'ibanze nakuyemo. Ikintu nabwira abanyarwanda muri rusange ni ukwibutsa ko indwara iriho tukayirinda. Igihe ugiye hanze ukamenya kwambara agapfukamunwa neza, ugashyiramo intera hagati ya mugenzi wawe, ukanakaraba intoki neza, kandi tukubahiriza amabwiriza. Wenda ikintu navuga mutambarijeho ku mushinga wanjye, umushinga nzavugaho nzakoraho nako ni kuzamura impano ziri mu rubyiruko. Usanga kenshi umuntu atabasha kugera ku nzozi ze, ku byo azi neza yumva yakoraho, kubera ko adafite ububasha, adafite ubushobozi, atari connecte n'abantu. Numva ari cyo kintu nzakora. Thank you. Wish you all the best. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Umwizerwa Higiro Fidelite, mfite imyaka 18, niga mu cyiciro cya 2 cya kaminuza mu bijyanye n'amahoteli ndetse n'ubukerarugendo. Mpagarariye intara y'Amajyepfo mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2021. Ntekereza ko naba Nyampinga w'u Rwanda 2021 kuko nifitiye icyizere kandi kumva ko nshoboye, ko hari ibyo nageza ku banyarwanda byiza kandi bafitiye akamaro muri rusange. Nibyo koko irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda riteza umukobwa imbere, nanjye ryanteza imbere mu bijyanye n'uburyo bw'imitekerereze, ndetse no kubona abandi bantu benshi bamfasha, harimo abanyamakuru bamfasha kumenyekanisha ibikorwa byanjye, ndetse n'abayobozi bamfasha kubishyira mu bikorwa. Ndamutse ngira amahirwe yo kuba Nyampinga w'u Rwanda 2021, nifuza ko
nakwigisha cyangwa se nkafasha umwana w'umukobwa cyane cyane abana b'abakobwa ibintu bijyanye n'ubuyobozi. Muri iki gihe tubona ko abagabo benshi cyangwa se igitsina gabo aricyo kiganje mu bijyanye n'ubuyobozi, nyamara abakobwa barashoboye kandi nabo babigeraho. Rero nabigisha mu kintu kijyanye no kwitinyuka ndetse no kumva ko ibintu byose babikora, kandi tuzi neza yuko abakobwa aribo babyeyi b'ejo hazaza kandi nibo batanga uburere bwa mbere bw'ingenzi ku bana babo. Rero iyo wigishije umukobwa wigishije igihugu cyose muri rusange. Coronavirus yanyigishije ibintu byinshi. Icya mbere ni ukwiga gutanga mu gihe utasabwe, ukabona ko hari abantu babikeneye kandi ukabafasha. Ikindi cya kabiri yanyigishije kwiga kwizigamira, kuko niba ukoreye no munsi 500 ukabika 250 ukasha andi 250, ayo ngaho azagufasha mu cyagiye utakekaga kandi gikwiye. Ubutumwa nahereza urubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange ni uko corona iriho iri hanze aha, ntaba ari njye ntaba ari wowe wandura cyangwa wanduza abandi. Urinde umuryango wawe, urinde n'abanyarwanda muri rusange. Njyewe umwizerwa nifuza kubona umwana w'umukobwa ahagarara imbere y'abantu akavuga igitekerezo cye kikumvikana kandi kikumvwa. Murakoze cyane. Bank of Kigali, financially transforming lives. Murakoze. Amazina yanjye banyita Atete Munaba Oleta, nkaba ndi umunyarwandakazi uhagarariye intara y'Amajyepfo. Mfite imyaka 19, nkaba niga mu mwaka wa mbere muri kaminuza y'u Rwanda, ishami ryayo rya College of Science and Technology cyangwa se kaminuza y'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Impamvu ntekereza ko nshobora kuba nyampinga 2021 ni uko ndi umunyarwandakazi, nkaba mfite indangagaciro z'umuco nyarwanda. Ikindi kandi mfite ishyaka ryo guteza imbere kuvugana ndetse no guteza imbere abana b'abakobwa. Ndamutse mbaye nyampinga 2021, ikintu ntekereza ko nyampinga ishobora kumfasha cyangwa se kunteza imbere ni uko izantinyura kurushaho, bityo imbere umuyoboro nshobora kunyuzamo buri gitekerezo cyanjye cyiza cyose mu gihe nagize icyo gitekerezo nkaba nahita nishyira mu bikorwa ako kanya ntarinze nzuyaza. Ikindi kandi izamfasha gushyira mu bikorwa umushinga wanjye. Ndamutse mbaye nyampinga 2021, ikintu abanyarwanda bantegerezaho ni uko nzateza imbere ubuhinzi bwa kijyambere cyangwa se ubuhinzi bwo guhinga mu nzu bita greenhouse mu ndimi z'amahanga. U Rwanda nk'igihugu gito ariko gikataje mu iterambere, ntabwo dukwiye gukomeza guhinga mu buryo bwa gakondo, ahubwo dukwiye guhinga kugira ngo dusagurire amasoko ndetse tunihaze mu biribwa. Nk'uko byatangajwe mu gishushanyo mbonera kivuguye cy'imikoreshereze y'ubutaka cyo kugeza mu mwaka wa 2050, cyagaragaje ko u Rwanda dufite umuvuduko munini w'ubwiyongere ungana na 2.4%. Bityo kandi kigaragaza yuko tugomba kongera umusaruro w'ubuhinzi nibura inshuro 15 ugereranyije n'uharuwe. Bityo rero ndamutse mbaye nyampinga 2021, nashishikariza urubyiruko kwitabira ubuhinzi bwa greenhouse, kuko n'ubuhinzi bukorerwa ku butaka buto ariko umusaruro ukaba ari mwinshi. Ikindi kandi n'ubuhinzi bukenera amazi make. Ikindi kandi n'ubuhinzi bukorwa budashingiye ku mihindagurikire y'ikirere. Rero nkaba nashishikariza urubyiruko kwibumbira mu makoperative bagahinga bakihaza mu biribwa ndetse baganasagurira amasoko, ntibategereze akazi ahandi, bagafata ubuhinzi nk'umurimo ndetse bagaterwa n'ishema nabo bakaba bakiteza imbere muri rusange by'umwihariko ba nyampinga. Icyorezo cya coronavirus cyanyigishije, icya mbere cyanyigishije kugira umuco wo kwizigamira. Ikindi ni ukwakira impinduka mu buzima. Ikindi icyorezo cya coronavirus cyanyigishije ni uko muri bicyo ufite uba ugomba kugira umutima wo gufasha. Nimba ufite umuturanyi, nimba uzi hari umuntu uzi ubabaye ukaba wamufasha. Ikindi ni ukwakira ubuzima bw'ikoranabuhanga. Ubutumwa nageza ku Banyarwanda cyangwa se urubyiruko muri rusange ni ukutirara, icyorezo kirahari kandi kirica. Ni uruhare rwanjye ndetse nawe kugira ngo duhashye kino cyorezo. Atete, ndifuza kuba ijwi riranguruye, ndifuza kuba intumwa isoza ubutumwa, ndifuza kuba ikiraro cyambutsa urubyiruko ndetse kibambutsa mu kwitinya kikabageza mu kwitinyuka ndetse no kwiteza imbere muri rusange. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Umuhire Mbega, umunyarwandakazi w'imyaka 20, nkaba mpagarariye intara y'Amajyepfo mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2021. Nasoje amashuri yanjye yisumbuye 2019 mu ishami rya Computer Software Development. Impamvu numva mu bwoko Nyampinga w'u Rwanda 2021 nuko numva nshoboye kandi nanjye ari ubusanzwe nashyira ku gihugu cyanjye. Irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda rizanteza imbere mu rwego rw'uko hari aho rizankura hari n'aho rizanshyira. Abanyarwanda muri rusange banyitegeho ko nindamuka mbaye Nyampinga w'u Rwanda 2021 nzashyira ingufu mu gukorera igihugu cyanjye ndetse nzaba n'ijwi rya bagenzi banjye bagera aho batabasha kugera. Icyorezo cya COVID-19 cyanyigishije gukoresha igihe neza,
kwizigamira ndetse no gutekereza ejo hazaza. Abanyarwanda muri rusange twige kubana na covid-19, buri wese ari ijisho rya mugenzi we, ko kurinda mugenzi wawe mu kwirinda twubahiriza amabwiriza duhabwa na leta. Icyo numva nababwira ni ibijyanye n'umushinga wanjye ari wo gushyira ingufu mu kongera umubare w'ibyoherezwa mu mahanga ndetse no kongera amadovize. Nindamuka mbaye Nyampinga w'u Rwanda 2021, nzakorana na ba rwiyemezamirimo ndetse n'ikigo cy'igihugu kibishinzwe mu kongera umubare w'ibyoherezwa mu mahanga. Uko umubare w'ibyoherezwa mu mahanga uziyongera ni nako amadovize aziyongera, bizongera ishusho nziza y'igihugu mu mahanga, bizafasha abanyarwanda muri rusange. Murakoze. Hello, my name is Kazaire. I have come to address that education starts at an early age, as the National Institute of Statistics in Rwanda shows that 98% of children enroll in primary school, but only 71 get the chance to go on to secondary school. What Rwandans should expect if I'm elected Miss Rwanda 2021 is that we are going to work together to raise the number of children that enroll in secondary school from primary school. After experiencing a lockdown for so long, I came to terms with being independent. Independent involves saving for a future. The message I can give to my fellow youth and Rwandans in general is to not wait for tomorrow. If you have something to do, you do it now. And of course, you have to be cautious. COVID-19 is not yet over. It doesn't have to be me or you. What I can add on what I said above is that the idea of this project came from students who never had a chance to finish primary schools themselves, and they wish that the future youth of Rwanda doesn't have to experience the same thing, which is why I made it my dream to help them. Thank you. Bye. Bank of Kigali, financially transforming lives. Everywhere you go, MTN. Good afternoon. I am Diana Wienza. I'm 22 years old. I'm a student at Davis College Akila campus, completing my second year in business management and entrepreneurship, and today I'm contesting to represent the Southern Province in Miss Rwanda 2021. The reason why I feel I should be Miss Rwanda is because being a Miss Rwanda by itself is an honor, but also the responsibilities. So if I get a chance to be crowned Miss Rwanda, I will use my title to address the problem of child street life, because it is the most painful thing to see when children don't have shelters over their head, when they don't have food to eat, when they don't have access to education. And maybe there is nothing much that can be done for elders, but we can do so much more for young children. And as an influencer, I would use my voice to try to empower and uplift young women, to educate them that they're extremely powerful and that it is their responsibility to use each and every opportunity that the government has put across for women, knowing that there are still other communities around the world where women are still struggling to get the independence and the freedom that we have today as Rwandans. Miss Rwanda platform will help me to have a sense of achievement in my life, to learn, to grow, to be independent, and to be able to support my family and myself as an individual. And I will use this opportunity to help those who are vulnerable in the face of COVID-19, because it's something that needs immediate attention and response. Through these times of COVID pandemic, millions of people have lost their lives. Others are still struggling with its effects, such as health difficulties and poverty. But also I have seen people supporting each other. This have taught me to have a sense of tolerance, to understand and to feel others' pain, and to be able to lend a helping hand. And it taught me the power of unity and love. And my message to youth is that let's hold hands, stand together, fight together, and move forward as one nation. One thing I would wish to say is that I'm very happy to be one of Miss Rwanda contestants, and to thank you for letting us pursue this journey, though it was challenging. Thank you. Thank you
you very much. My name is Ingabire Honorine. I am 23 years old. I am representing Southern Province. I study in level 1 in University of Tourism, Technology and Business Studies in Department of HRM, Hotel Restaurant Management. I wish to be the next Miss Rwanda 2021 to be able to get a chance and a platform to give my contribution to my country through my project, especially youth. So my project is mental health application. Around 12% people in Rwanda live with mental health such as anxiety, depression, disorder, alcohol and drugs. So my solution is to connect people with mental health and expert therapists through technology and smart-based mental health app. With Miss Rwanda project, I will get an opportunity to raise my voice and to be able to help Rwandan youth. The economic and social disruption caused by pandemic is devastating. I learned from COVID-19 how to save and to be innovative because of those challenges we are facing. Thank you for this opportunity you give to the young girls and to be able to express what they have and to give their countries a contribution. Me too, I'm very thankful for what I give it to you in order to be a Miss Rwanda of 2021. Thank you very much. Hello everyone at Miss Rwanda. My name is Yalakoze Emery. I'm representing Pop Province. I'm 22 years old and I am a student at University of Magepfo in nursing science. I think I could be the next Miss Rwanda because I feel capable of representing and advocating for Rwandans, especially young girls, whenever and wherever needed. What I expect in this competition of Miss Rwanda is support of Miss Rwanda organization regarding the implementation of my project. And also Rwandans should expect to benefit from my project, which is about training people about first aid. I will also provide the first aid kit to some families based on the available funds. In this project, I will try my best to find partners or investors to reach as many as possible families. By reaching the families, I mean the provision of the first aid kit, as I found out they are really needed. This pandemic taught me that saving is very important in daily life and pressure in order to handle the unexpected challenges or the impact. The message I can give to Rwandans is to keep respecting the major given by the government regarding fighting the spread of COVID-19. The things I want to tell you have never said is to thank you for making changes in the criteria for someone who wants to join this Rwanda competition. The updated criteria give chance to various people than before. This brings a wide variety of the ideas for this competition. Thank you. Thank you so much. Languages are spoken here, English and Kinyarwanda. We haven't seen a French person so far in the Southern Province. Ariko bose nabo barahari, nihagira abahari nabo turaza kubabereka. Ni icyiciro rero cy'abakobwa bamwe bo mu ntara y'Amajyepfo twari tumaze kubereka. Tujye gukomerezaho n'igice cya nyuma cy'uyu munsi cy'abakobwa bari mu ntara y'Amajyepfo. Urakomeza urebe, unajudging, you can have the opportunity to judge before the actual judges do judge before the 20th.
Juliet wamaze kubona abakobwa bagutambutse imbere urabibona gute urabona hari uwo wabonye ufite opportunity cyangwa se amahirwe menshi ushobora kuzegukana ikamba rya nyampinga w'u Rwanda 2021 cyangwa se dukomeze dutegereze turebe n'izindi ntara ndetse n'umujyi wa Kigali ukomeze rero ube kuri KC2 ikindi gice cya nyuma cy'uyu munsi cy'abakobwa bo mu ntara y'Amajyepfo cyangwa se Southern Province. Let's continue watching, see what they have and be ready to judge for yourselves. Mungana, Africa Improved Foods, Bella Flowers, University of Kigali, Hureg, True Connect, Peter's Bakers, HGI, Keza Salon, Bisa Decor, Smart Design, Ubuzima Polyclinique, Auto Express Garage, Tanga Design, Mr. Endowed. Bank of Kigali, financially transforming lives. RBA. Muraho neza, nitwa Beata, umunyarwandakazi w'imyaka 21 y'amavuko, navukiye mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Nyamagabe, mfite icyiciro cy'amashuri yisumbuye mu ishami ry'indimi n'ubuvanganzo. Ndi umwe mu bakobwa wifuza guhagararira intara y'Amajyepfo mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2021. Impamvu numva ko nshobora kuba nyampinga utaha nuko nifitiye icyizere kandi nibyo basaba byose ndabyujuje. Ngiye nk'umukobwa w'umunyarwandakazi nindamuka mbonye amahirwe yo kwegukana iri kamba rya Nyampinga 2021 bizatuma mbona uburyo bwo gushyira mu bikorwa imishinga yanjye niyemeje bitume mfasha urubyiruko mu gutera imbere binyuze mu kwizigamira, mu gufatanya, mu guhanga imirimo. Nzakoresha uburyo bwose mbavuganire ku nzego nzaba ngezeho zose, haba iza leta, aho nzaba nshoboye hose nzabavuganira, bityo urubyiruko nirutera imbere kuko ariwe mubare munini dufite mu gihugu cyacu, bizatuma n'u Rwanda muri rusange n'abaturage muri rusange dutera imbere mu buryo bwihuse. Isomo nakuye muri iki gihe cy'icyorezo cya coronavirus ni ukudasesagura no kutirara mu kazi ako ariko kose waba ukora. Inama nagira abanyarwanda cyane cyane urubyiruko muri rusange ni ukwizigamira, gukorera hamwe, guhanga udushya no kumvira inama za leta mu gihe cyo cyose twawe n'ikibazo kidutunguye runaka. Murakoze. Muraho neza, nitwa Kiza Joyce, nkaba mpagarariye intara y'Amajyepfo mu marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda 2021. Niga mu cyiciro cya mbere cya kaminuza muri kaminuza y'u Rwanda. Ihohoterwa rikorerwa abana b'abakobwa ndetse n'abana muri rusange dore ko bidindiza n'iterambere ry'igihugu. Irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda rizanteza imbere binyuze mu kuba nzabasha gushyira ibitekerezo byanjye mu bikorwa, harimo n'umushinga wanjye dore ko uwo mushinga uzagishije ni ukwizigamira ndetse no kumenya gukoresha ikoranabuhanga mu bintu byose ndetse no mu buzima bwa buri munsi, dore ko mu gihe cyaguma mu rugo ko ndi umukobwa ufitiye icyizere, uzi gukora, gushyira mu bikorwa inzozi ze ndetse utazatenguha abanyarwanda. Umusanzu wanjye ukenewe ni urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange. Muri rusange ndabasha kubumva. Icyorezo cyanyigishije kuzigama, nzigamira ejo hazaza, byanyigishije kumenya kwisanisha n'ikibazo ngezemo, nkabasha no kukivamo. Nagira inama urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange nabo kwizigamira bateganya ejo hazaza habo heza, nabo bumva ko ikibazo cyacyo cyose bagezemo babasha kukikuramo badategereje ubufasha hirya no hino. Nkongera kubagira inama nanabibutsa gukomeza kwirinda iki cyorezo bakurikiza ingamba zashyizweho na leta. Murakoze. Muraho,
Nitwa Uwihayigakuru Emeline, ndi umunyarwandakazi w'imyaka 19. Mpagarare intara y'Amajyepfo mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2021. Nasoje umwaka w'amashuri yanjye yisumbuye umwaka wa 2019. Impamvu nyamukuru numva ko nkwiye kuba Nyampinga ukurikiyeho nuko nzi neza ko muri njye nifitiye icyizere ndetse n'ubushobozi bwo kugira icyo namarira u Rwanda na Afurika yacu muri rusange. Nkuko Miss Rwanda yibanda ku bakobwa bafite uburanga, umuco ndetse n'ubwenge, naje gusanga ibyo byose mbyujuje. Irushanwa rya Miss Rwanda irushanwa rishyira hamwe rikanateza imbere umwana w'umukobwa binyuze mu bitekerezo byiwe. Ndamutse ngira amahirwe kwa Nyampinga w'u Rwanda ukurikiyeho, nabasha gushyira hamwe n'urubyiruko mu rwego rwo kwiteza imbere binyuze mu mushinga wanjye ari wo gushyira hamwe abakozi bo mu rugo, cyane cyane igitsina gore, kugira ngo babashe kuba abanyamwuga mu mikorere yabo ndetse no kuzamura imikoranire myiza hagati yabo n'abakozi babo no kurwanya ihohoterwa ribakorerwa ndetse no kubakorera ubuvugizi mu mibereho yabo ya buri munsi ndetse no mu kazi kabo ka buri munsi. Icyorezo cya coronavirus ni icyorezo cyugarije u Rwanda rwacu ndetse n'isi yose muri rusange. Isomo nakuyemo ni uko abanyarwanda twese twakwiye guhora twiteguye mu buryo bw'ubukungu ndetse tukamenya gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bw'ubwo bwose no kwirinda tukarinda n'abacu muri rusange dukunda. Inama nagira urubyiruko n'abanyarwanda nuko twakwiye guhora dufite imbaraga zo kugira ngo tubashe kurwanya ibyo byorezo ndetse tukanakurikiza inama duhabwa n'inzego za leta binyuze mu kigo gishinzwe ubuzima rwego igihugu cyacu aricyo RBC, mu mabwiriza bahabwa n'ikigo gishinzwe ubuzima ku rwego mpuzamahanga aricyo OMS. Dukomeze twirinde kandi dukurikiza amabwiriza duhabwa n'inzego za leta. Murakoze. Muraho neza, amazina yanjye nitwa Imana Clementine, abanuruka mu ntara y'Amajyepfo, ndi umunyarwandakazi w'imyaka 21 y'amavuko. Aba nararangije mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye mu bijyanye n'icungamutungo. Impamvu mbona ko ngomba kuba Nyampinga utaha nuko nujuje ibisabwa mu bigenderwaho batora Nyampinga w'u Rwanda, ari byo ubwenge, umuco n'ubwiza. Ndamutse ngize amahirwe ngatorwa nka Nyampinga w'u Rwanda, umwana w'umukobwa byamfasha kwiteza imbere ndetse no gushyira mu bikorwa umushinga wanjye ari wo gushishikariza urubyiruko kwishyira hamwe bakizigamira, by'umwihariko abanyeshuri, bityo bikazabafasha bageze mu buzima bwo hanze kubona byoroshye igishoro kibafasha kwihangira imirimo, bikazabagirira akamaro ndetse n'igihugu muri rusange. Isomo iki cyorezo kinsigiye ni ukugira isuku. Nk'abanyarwanda twari dusanzwe dusuhuzanya dukorana mu ntoki, usanga usuhuje umuntu utazi ngo avuye he, avuye mu biki, yakoze mu biki. Ikindi inama nagira urubyiruko cyangwa se naho abanyarwanda muri rusange, mu rubyiruko no kwirinda ibiyobyabwenge ndetse n'abanyarwanda muri rusange tukiga kwizigamira kuko ntawe ubuze uko ejo hameze. Icyo navuga muri rusange, ndashimira abategura irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda guha umwana w'umukobwa agaciro ndetse bikamufasha no kwiteza imbere mu buryo rusange, akigirira akamaro ndetse n'igihugu muri rusange. Bank of Kigali, financially transforming lives. Muraho, nitwa Doriane Niyonsaba, mfite imyaka 23, mpagarariye intara y'Amajyepfo mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2021. Ndi umunyeshuri niga muri kaminuza, niga public relations cyangwa imibanire n'abantu. Ikintu numva irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda rizamfasha nuko nko tubizi Miss Rwanda ni platform nziza ifasha umwana w'umukobwa mu iterambere rye, ikamufasha kwitinyuka. Twagiye tubibona iyo bigeze ku mwana w'umukobwa ufite ubwenge kandi ubasha kwitinyuka icyo yabasha gukora, ibitekerezo byabo bose bagiye muri Nyampinga w'u Rwanda kuva 2009 ryasubukurwa, na n'ubu turacyabona bigira impact nziza ku muryango nyarwanda. Nanjye niyimvamo leadership ndetse na commitment ikomeye, numva yamfasha kwambikwa ikamba ndetse nkabasha guhagararira abandi neza, nkabavuganira nkuko dusanzwe tubona abandi banyampinga babigenza, nkafatanya n'abagenzi banjye banyampinga bambanjirije gukomeza n'iterambere ry'igihugu cyacu ndetse n'iterambere ry'umwana w'umukobwa muri rusange. Icyo numva irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda ryazamfasha
ku giti cyanjye numva rizamfasha kuko hari imiryango myinshi izafunguka mbashe kugera ku nzozi zanjye vuba kurusha uko nakabaye mbikorana igihe nyine. Ikindi numva abanyarwanda banyitegaho n'urubyiruko muri rusange nuko numva nzashyira imbaraga mu gushishikariza urubyiruko kubyaza umusaruro ubucuruzi n'indi mirimo yose ikoreshejwe ikoranabuhanga. Twagiye tubibona cyane cyane muri kino gihe cya COVID-19 nubwo kitari kiza ariko cyatwigishije ko bishoboka kurusha ikindi gihe cyari cyo cyose. Ibyo nibyo numva rero abanyarwanda banyitegaho mbashije kuba nyampinga w'u Rwanda, nicyo nashyiramo imbaraga tukagenda twibukiranya duhana amakuru dukora ubukangurambaga mu buryo bwose bushoboka. Naho icyo navuga kuri COVID-19 nicyo gihe isomo ryampaye ku giti cyanjye ryanyigishije ko burya no mu gihe cy'umwijima wakomeza ukagenda, ntabwo wakwicara gusa. Hari abantu benshi twabonye bagiye bakoresha iki gihe twari dufite binjiza cyane, batakanzwe nuko abandi bose badafite icyo gukora bo barahaguruka barakora. Nanjye nicyo byanyigishije ko I don't have to sit, I have to go on. And icyo nababwira nk'inama cyangwa nk'inama urubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange, dukomeze twirinde twubahiriza amabwiriza duhabwa n'inzego za leta zibishinzwe, kandi ntitwicare gusa ngo dukomeze gushinja icyorezo cya COVID-19. Tugomba gushaka noneho n'iki nyuma y'iyi, uko ejo hashobora kuza n'ibirenze ibi, ariko kandi twakomeza tukabaho. Ni twebwe imbaraga z'igihugu urubyiruko, ni twebwe igihugu gitegereje kuzana ibishyashya, kubona ibisubizo. Icyo nababwira, reka dukorere hamwe, dukomeze twirinde kandi tuniteze imbere kabone nubwo byaba bimeze. Icyo nababwira yenda mutambajije no gusoza nshimira Miss Rwanda Organization uruhare igira mu iterambere ry'u Rwanda, cyane cyane ry'umwana w'umukobwa, ndetse n'uburyo bamufasha kwitinyuka no kumenya gukora igikwiye mu gihe cya nyacyo. Murakoze. Nitwa Tuyishimire nawe, bagarariye intara y'Amajyepfo, mfite imyaka 21, niga muri kaminuza yigenga ya Kigali mu mwaka wa mbere mu ishami ry'amategeko. Impamvu ntekereza ko n'abanyampinga w'u Rwanda uko ibisabwa byujuje kandi bifitiye icyizere n'umunyarwandakazi wagira icyo amarira abandi banyarwanda, cyane abadafite kivugira ibibazo byabo bikamenyekana bigashakirwa ibisubizo. Mfite na byinshi nabagezaho mbicishije mu mushinga wanjye. Irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda bizanteza imbere bimfasha gushyira inzozi zanjye mu bikorwa, ari wo mushinga wanjye. Bizampa akazi, bizampa kumenyekana bimuze n'abantu batandukanye. Icyo abanyarwanda nabizeza ni uko nzababera umuvugizi, nzagumanga ahashoboka hose nkoresheje izina rya Nyampinga w'u Rwanda kugira ngo ibibazo bibugarijwe bibonerwe ibisubizo, cyane cyane abana bafite ubumuga. Icyorezo cya coronavirus cyanyigishije kumenya kwizigamira, kinyigisha gukoresha igihe neza. Ubutumwa naha urubyiruko n'abanyarwanda muri rusange ni ukubahiriza amabwiriza duhabwa n'inzego zose. Icyo nabasangiza ni umushinga wanjye w'abana bafite ubumuga bukomatanyije ingingo no mu mutwe. Byagaragaye ko abana bafite ubumuga batabona ubuvuzi uko bikwiye kuko ubuvuzi butandukanye, cyane cyane Minisiteri y'Ubuzima bajya bivuza bakoresheje mituweli. Good afternoon. Firstly, I would like to thank you for giving me this opportunity, and it's my pleasure to introduce myself. My name is Stella Martin Sabinaria. I represent Thousand Province. I'm a secondary school graduate with 22 years old. As the next Miss Rwanda, there's something that I want to share with others, and this platform will be good for me to expose what I have. As a graduate young girl, I have a long-term vision, so this platform will help me to fulfill my long-term vision. As I have a long-lasting project that will be implemented in the whole country and different sectors of the country, and it will come up as a solution to different problems, especially in the health sector. So if I get a chance in this platform, my project to be implemented, and the whole population will benefit from it. During this pandemic, I have personally learned that saving has to be a culture, not depending on how much you earn. My advice to Rwandans and youth in general is teamwork, work hard, save, have discipline and consistency.
Thank you. Bank of Kigali, financially transforming lives. Everywhere you go, MTN. Mwiriwe neza, nitwa Ibizungerezi Cynthia, mpagarariye intara y'Amajyepfo, mfite imyaka 20, nkaba narangije amashuri yisumbuye muri 2019. Impamvu ntekereza ko naba Miss Rwanda ni uko numva nshoboye, nifitiye icyizere kandi numva mbikunze. Ikindi ni uko numva ko nanjye ari umusanzu mfite wo kuba natanga ku gihugu cyanjye ndetse n'abaturage bacyo muri rusange. Uko irushanwa rizamfasha kuba nakwiteza imbere haba mu buryo bwanjye ndetse no mu buryo bw'igihugu muri rusange hamwe n'abaturage bacyo. Icyo abaturage banyitegaho ni uko mbaye Miss Rwanda ntabwo naba mu minsi ku giti cyanjye ngo mbyitirirwe ngo ni Miss Rwanda, oya, ahubwo naba ijwi rya rubanda, cyane cyane urubyiruko hamwe n'abana muri rusange. Ikindi kandi numva nafasha igihugu cyanjye mu kwiteza imbere ndetse no guteza imbere imibereho ya buri muturage wese muri rusange. Isomo ry'icyorezo cya coronavirus cyansigiye ko ntagomba gutegereza ngo ejo ikintu cyose ngo nzagikorera ejo, ahubwo nimba mfite imbaraga ndetse n'ububasha hamwe n'ubushobozi bwo kuba nakora icyo kintu, ni ukugikora muri uwo munsi ntategereje ngo ejo, kuko ejo nta muntu umenya uko bizaba bimeze. Ikindi isomo nakuyemo ni ukuba hafi ya bagenzi banjye, nkabumva nkabatega amatwi mu gihe ngifite uwo mwanya, narindiriye ngo nzambaganirize gutaha cyangwa ngo ejo ibintu nk'ibyo, kuko ntabwo ejo nta muntu uhamenya, ntahuzi uko haba hameze. Icyo nakongeraho ni ugushimira Miss Rwanda Organization ku bw'aka kanya yahaye umwana w'umukobwa ko kuba yakwigaragaza ndetse no kuba yakwiteza imbere, ikamuha n'ububasha bwo kuba yafasha abandi. Ikindi namubwira ni ukomeza kwirinda iki cyorezo cya coronavirus, nta kirahari ntaho kizajya, Imana ikomeze turindane. Murakoze. Nitwa Mukanyange Mariya, ndi umunyarwandakazi, mfite imyaka 22, mpagarariye intara y'Amajyepfo, ndi umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'uburezi mu mwaka wa mbere. Impamvu numva naba Miss Rwanda itaha, icyo abanyarwanda banyitegaho ndamutse mbaye Miss Rwanda itaha, ni uko nafasha abana b'abakobwa babyaye ari batoya gusubira mu ishuri, dufatanyije n'inzego zibishinzwe, harimo abashinzwe uburezi mu murenge, mu karere ndetse no ku rwego rw'igihugu. Tukabafasha kandi kwihangira imirimo dufatanyije n'ibigo by'imari, harimo SACCO mu murenge cyangwa ku rwego rw'igihugu rushinzwe iterambere. Ikindi abana b'abakobwa harimo ababa barahungabanye kubera kubyara bakiri batoya bagata icyizere cy'ubuzima, nabaganiriza tubicishije mu biganiro bakagarura icyizere cy'ubuzima kandi bakumva bafite ejo heza. Icyorezo cya coronavirus cyanyigishije kwita ku isuku cyane, kwirinda gusesagura biciye mu kwizigama n'akamaro k'ikoranabuhanga mu buzima bwa buri munsi. Inama natanga ku rubyiruko n'abanyarwanda muri rusange ni ukwirinda gusesagura babicishije mu kwizigama, bakamenya no gukoresha ikoranabuhanga mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane urubyiruko kuko arizo mbaraga z'igihugu. Ndashimira cyane itsinda rigari rya Miss Rwanda, buri mukobwa wese wigirira icyizere akitabira irushanwa rya Miss Rwanda n'abanyarwanda bose muri rusange. Murakoze. Hello everyone, my name is Aline Mukamusoni. I'm 20 years old. I finished high school in 2020 July with an IB diploma, and I'm representing the Southern Province. I am a very confident young woman who is willing to make a change.
I also have the knowledge and the willingness to sustain our culture, which is one of the main things that remind us who we are as a people. Therefore, I believe I have what it takes to be the next Miss Rwanda. Moreover, I expect to get a new experience from the competition as I learn from the girls who are also competing and as they also learn from me, for us to get more inspired, get more knowledgeable and more empowered together as we grow up. Therefore, Rwandans should expect a strong, good listener, understanding, inspired and inspiring Miss Rwanda 2021 if I get the privilege to be crowned the next Miss Rwanda. Besides, the competition is taking place in a moment where the world's activities have been forced to slow down and others to actually shut down. And what I have learned from this moment or this time where we're experiencing a pandemic and a lot of things, and it's hard to do a lot of things, I have learned to be more patient, to think outside the box and to try and adapt to the new way of doing things. It is not easy to face something like that unexpectedly, and I beseech the youth and Rwandans in general to get together and try to find a solution, as we can all learn so much from each other and it's not something we all can do alone. Last but not the least, I would like to say I have never seen myself joining a competition such as this, or so to say a beauty pageant, because of how people around me always define beauty. And now I know one thing for sure. I know that the beauty that makes one stop is not as important as the beauty that makes one stay. And so I would like to say this to all the girls, everyone who has been told they're too ugly to do this or they're not capable of doing something because of how they look physically. It's not important. And that's one of the things that made me get up and do something, because I know I am capable and I know that there is so much in me that the world has yet to see. Thank you and bye. Thank you so much for the encouraging words that you have just said. For any girl who was criticized or was told some things that made her discouraged or feel less to be in Miss Rwanda, you should just stand up and do what you feel like you can do and stand out. You never know, you can shine, as she has just said. Avuze amagambo meza cyane, abakobwa bandi bose twumvise uyu munsi twari turi kureba, nizere ko bose mwagiye mureba capacities, capabilities cyangwa se ubushobozi bafite bitewe n'ibyo batubwiye, ndetse n'uburanga mwababonanye ndetse n'umuco n'ibyo mwagiye mukurikizaho mujudginga before the actual day of judgment, which is actually on the 20th of February, which will be on a Saturday, aho tuzamenya abakobwa batsinze hose mu gihugu mu ntara zose enye ndetse n'umujyi wa Kigali. Reka ngushimire rero, turasoje, ariko ndashaka kukwibutsa ko umunsi w'ejo ku itariki ni 17 ko uyu munsi turi ku itariki 16, uzongere dukurikire kandi kuri KC2 kuva ku isaha y'isa 12 kugeza saa 1:30 tukubwira uko gahunda zose zizaba zimeze. Tuzakomerezaho n'abakobwa abo mu gace ka South cyangwa se mu ntara y'Amajyepfo, ubundi tuzakurikizaho n'abakobwa bo mu ntara y'Iburasirazuba. No kuvuga ngo ejo tuzareba nanone abakobwa basigaye bakeya muri parti y'Amajyepfo, ubundi tujye no mu Iburasirazuba ariyo Eastern Province, aho nanone uzagira amahirwe yo kureba abakobwa batandukanye, ubumenyi bafite ndetse n'ibyo bashobora kutubwira n'uburyo byose bizakomeza bigenda live on KC2 for you guys. Make sure that you are tuned in tomorrow from 6. Make sure that you are on KC2. Kandi nanone mwibutsa ngo uha amahirwe umukobwa wese ubona ufite amahirwe yo kuzakomeza, uzi n'utazi ariko ubona abishoboye, nyaboneka support, and you never know, we can have the next Miss Rwanda who has beauty, brain and culture all in one person, who can stand out and represent Rwanda everywhere. Reka mbashimire rero, umugoroba mwiza, ijoro ryiza, wakoze cyane kudukurikira. Bye bye, take care of yourselves, see you tomorrow the same time on KC2. Bye bye.